Ну и преданные, конечно, очень испугались при виде этого. And they were unable to bring the Lord back to consciousness, but they carried him back to his room. Они не смогли привести Господа в сознание в коровнике, и потому перенесли его обратно в его комнату. And there, the Lord, the devotees were chanting the holy names, and the Lord returned to external consciousness after considerable time. А, Преданные стали повторять святые имена, так продолжалось долгое время, и потом Господь вернулся во внешнее сознание. Then his arms and legs came out from his body, and his body returned to normal. И его тело вернулось в нормальное состояние, руки и ноги вышли обратно из туловища. Then he said that he had been in Vrindavan and saw Krishna and Radharani and the gopis. И он стал рассказывать, что он был в Вриндаване, видел там Кришну, Радхарани и Гопи. They were joking and performing various pastimes. Они обменивались шутками и устраивали всякие игры. And then, because all of you made a loud sound, you brought me back here. А потом Господь Чайтанья сказал: вы все зашумели и силой унесли меня сюда. Then he asked Rup Damodar to chant a verse. И потом он попросил Сарупу Дамодару произнести стих. So he chanted a verse spoken by the gopis from the Srimad Bhagavatam 10th canto. И тот стал цитировать слова Гопи из 10-й песни Шримад Бхагаватам. So then, overwhelmed with ecstasy, Lord Chaitanya began to explain it. Господь Чайтанья погрузился в экстатические переживания и стал объяснять смысл этого стиха. So text 33. И вот с 33 стиха мы продолжаем читать. Haila gopi bhavaveshe koila rase paravesha Krishner suni upekkavachan Krishner mukahasyavani Chagitaha satyamani Roshi Krishne Dana Olahan. Sri Chaitanya Mahaprabhu said the gopis entered the arena of the rasa dance in ecstasy, but after hearing Krishna's words of negligence and detachment, they understood that he was going to renounce them. Thus they began to chastise him in anger. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: охваченные экстазом, гопи собрались на поляне, где должен был проходить танец раса, но, услышав пренебрежительные речи Кришны, проникнутые духом отречения от мира, они решили, что он собирается их бросить. Рассердившись на него, они стали его укорять. Nagar kahatumi kariya nischoy ei tri jagat bhari ache jata yogya nari tomar venu kahana akarshaya. Oh, dear lover, they said, please answer just one question. Who among all the youthful women within this universe is not attracted by the sound of your flute? «О, возлюбленный, — сказали гопи, — ответь нам только на один вопрос. Кто среди юных женщин во всей этой вселенной не очаруется звуком твоей флейты?» Korila jagati venudvani siddhamantra yogini duti hava mohe naraman mahutkanta badaya aryapata chadaya anitomai kori samarpan. When you play your flute, the vibration acts like a messenger in the form of a yogini, perfect in the art of chanting mantras.
This messenger enchants all the women in the universe and attracts them to you. Then she increases their great anxiety and induces them to give up the regulative principles of obeying superiors. Finally, she forcibly brings them to you to surrender in amorous love. Когда ты играешь на флейте, ее звуки становятся колдуньей, в совершенстве овладевшей заклинаниями. Эта твоя посланница напускает чары на всех женщин в мире и привораживает их к тебе. Она лишает их сна и покоя и заставляет перестать подчиняться старшим. В конце концов, она силой приводит их к тебе, заставляя покориться любви. Dharma charai venudare hane kataksha kamashade lajjabai shakal chadai abhyamai karirosh kahi patichagidosh dharmikaha dharma shikai. The vibration of your flute, accompanied by your glance, which pierces us forcibly with the arrows of lust, induces us to ignore the regulative principles of religious life. Thus we become excited by lusty desires and come to you, giving up all shame and fear. But now you are angry with us. You're finding fault with our violating religious principles and leaving our homes and husbands. And as you instruct us about religious principles, we become helpless. Звук твоей флейты в паре с твоим взглядом, который пронзает нас стрелами любовного желания, заставляет нас пренебречь заповедями благочестия. Охваченный любовным пылом, мы пришли к тебе, отбросив стыдливость и страх. Но теперь ты почему-то недоволен нами. Ты упрекаешь нас в том, что мы нарушили религиозные запреты и покинули свои дома и мужей. Услышав твои наставления о том, что мы должны соблюдать все правила благочестия, мы совсем растерялись. Anya kata anyaman bahiri anya acharan esab shata paripati tumi jana parihas hoy narir sarvanash chara esab kutinati. We know that this is all a well-planned trick. You know how to make jokes that cause the complete annihilation of women, but we can understand that your real mind, words, and behavior are different. Therefore, please give up all these clever tricks. Мы знаем, что это ловко подстроенный трюк. Ты гораст на шутки, которые несут погибель женщинам. Но мы-то понимаем, что твои мысли, слова и дела расходятся друг с другом. Поэтому перестань обманывать нас. Venu nara amrita gole, amrita saman mita bole, amrita saman bhushan sinjita. Tin amriti harikan hariman haripran kemani nari daribekachita. The nectarian buttermilk of your flutation, the nectar of your sweet words, and the nectarian sound of your ornaments mixed together to attract our ears, minds, and lives. In this way, you are killing us. Нектарная пахта звука твоей флейты, нектар твоих сладостных слов и нектарный звук, который издают твои украшения, сливаются вместе, чтобы притянуть к себе наш слух, наши сердца и жизненный воздух. Так ты убиваешь нас. Eta kohi krodaveshe bhavir tarangi bhashe utkanta sagari dubiman radhar utkantamani padiyapane vakani Krishna madhurya koryashvadan. Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke these words in a mood of anger as he floated on waves of ecstatic love. Merged in an ocean of anxiety, he recited a verse spoken by Srimati Radharani, expressing the same emotion. Then he personally explained the verse and thus tasted the sweetness of Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху произнес эти слова в запальчивости,
плавая на волнах экстатической любви. Погрузившись в океан смятения, он произнес стих, в котором Шримати Радхарани выражает те же самые чувства. Потом сам же он объяснил его. Так он вкушал сладость Кришны. Nada jalada nivasana shravanakarsi chad chinjita sanarmarasa suchalakshara padartha uktika ramadika varangana hridoya harivangsi kala same madana mohana Shakita Noti Karni Spriham. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, my dear friend, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, has a voice as deep as a cloud resounding in the sky. With the tinkling of his ornaments, he attracts the ears of the gopis, and with the sound of his flute, he attracts even the goddess of fortune and other beautiful women. That personality of Godhead known as Madan Mohan, whose joking words carry many indications and deep meanings, is increasing the lusty desires of my ears. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Дорогая подруга, Кришна, Верховная Личность Бога, обладает голосом низким, как громыхание туч. Звоном своих украшений он привлекает слух гопи, а звуком своей флейты он очаровывает даже богиню процветания и других прекрасных женщин. Та личность Бога, тот, кого зовут Мадана Моханом, чьи шутки несут в себе множество иносказаний и глубоких смыслов, пробуждает страсть в моих ушах. Purport, this is a verse found in the Govinda Lilamrita 8.5. Комментарий. Это стих из Говинда Лиламриты 8.5. Kanter Gambira Dvani Navagana Dvani Jini Jarguni Kokila Lajai Tareka Shutikane Dubai Jagaterkane Puna Karna Bahudina. Krishna's deep voice is more resonant than newly arrived clouds, and his sweet song defeats even the sweet voice of the cuckoo. Indeed, his song is so sweet that even one particle of its sound can inundate the entire world. If such a particle enters one's ear, one is immediately bereft of all other types of hearing. Гулкий голос Кришны слышен дальше, чем громыхание дождевых туч, а когда он начинает петь, его песня слаще, чем песня кукушки. Поистине его пение настолько сладко, что одна единственная нота из этой песни способна затопить собой весь мир. Тот, чего слуха достигнет эта нота, тотчас становится глухим ко всем остальным звукам. Kaha Shaki Ki Kari Upai Krishna Se Shabda Gune Harile Amar Kane Ebina Pai Trishnaya Marijai. My dear friend, please tell me what to do. My ears have been plundered by the qualities of Krishna's sound. Now, however, I cannot hear his transcendental sound, and I'm almost dead for want of it. Моя дорогая подруга, посоветуй, что мне делать. Мой слух похищен красотой звуков, которые издает Кришна. Но теперь я больше не слышу этих трансцендентных звуков, и, лишившись их, я умираю. Napur Kinkini Dvani Hangsha Sarasajini Kankanadvani Chatake Lajai Ekbar Jay Shuni Vyapi Rahi Tarakani Anya Shabda Shekani Najai. The tinkling of Krishna's ankle bells surpasses the songs of even the swan and the crane, and the sound of his bangles puts the singing of the chatak bird to shame. Having allowed these sounds to enter the ears even once, one cannot tolerate hearing anything else. Звон ножных колокольчиков Кришны слаще песен лебедей и цапли, а звон его браслетов ласкает слух больше, чем пение птицы чатаки. Тот, кто однажды позволит этому звуку проникнуть в уши, не сможет больше слышать ничего другого.
Se Sri Mukha Bashita Amrita Hoiti Paramrita Smita Karpur Tahate Mishrita Shabda Artha Duvi Shakti Nanarasa Korivyakti Pratyakshar Narma Vibhushita. Krishna's speech is far sweeter than nectar. Each of his jubilant words is full of meaning. And when his speech mixes with his smile, which is like camphor, the resultant sound and the deep meaning of Krishna's words create various transcendental mellows. Речи Кришны слаще нектара. Каждое из его ликующих слов исполнено глубокого смысла, и в паре с его улыбкой, которая подобна камфоре, звук и глубокое значение его речей порождают различные трансцендентные вкусы. Shayamriter ekakam Karna Chakur Jivan Karna Chakur Jie Shayase Bhagyavasi Kabupai Abhagye Kabu Napai Napaile Maraye Piase. One particle of that transcendental blissful nectar is the life and soul of the ear, which is like a chakora bird that lives in hope of tasting that nectar. Sometimes by good fortune, the bird can taste it, but at other times he unfortunately cannot and therefore almost dies of thirst. Одна капля того трансцендентного, дарующего блаженство нектара, вселяет жизнь в мои уши. Ухо мое подобно птице чакоре, которая живет только в надежде испить этот нектар. Изредка удача улыбается этой птице, ей достается капля нектара. В другое же время ей приходится умирать от жажды. Ye bhavenu kaladvani ekbar tahasune jagannari chita ulai nivibanda parikashi vinamule hoy dasi bauli hawa Krishna pashidai. The transcendental vibration of Krishna's flute disturbs the hearts of women all over the world, even if they hear it only once. Thus, their fastened belts become loose, and these women become the unpaid maid servants of Krishna. Indeed, they run towards Krishna exactly like mad women. Трансцендентный звук флейты Кришны будоражит сердца женщин всего мира, стоит им хоть раз услышать его. Их тугие пояса развязываются, они становятся добровольными служанками Кришны. Поистине, они бегут к нему, как обезумевшие. Jai Balakshmi Thakurani Teho Jai Kakali Shuni Krishna Pasa Aisi Prakyasai Napai Krishna Shanga Bari Trishna Taranga Tapakori Tabu Nahipai. When she hears the vibration of Krishna's flute, even the goddess of fortune comes to him, greatly hoping for his association, but nevertheless she does not get it. When the waves of thirst for his association increase, she performs austerities, but still she cannot meet him. Даже богиня процветания, заслышав флейту Кришны, приходит к нему в надежде обрести его общество, но все напрасно. Когда же ее жажда общения с ним становится еще сильнее, она начинает совершать суровую аскезу, но даже это не дает ей возможности встретиться с ним. Ei Shabdamrita Chari Jar Hoy Bhagya Bhari She Karni Iha Koripan Iha Jay Nahishune She Kana Janmila Kane Kanakadi Sama She Kan. Only the most fortunate can hear these four nectarian sounds: Krishna's words, the tinkling of his angle bells and bangles, his voice, and the vibration of his flute. If one does not hear these sounds, his ears are useless, as useless as small conch shells with no holes. Только самые удачливые могут слышать эти 4 вида звуков, подобных нектару.
звук речей Кришны, звон его ножных колокольчиков и браслетов, его голос и звук его флейты. Уши того, кто никогда не слышал эти звуки, так же бесполезны, как раковины с отверстиями. Karityaichi vilap utila udveg bhav mani kaho nahi alamban udveg vishadamati outshokya trash dhritismriti nanabhaver hoila milan. While Sri Chaitanya Mahaprabhu lamented in this way, agitation and ecstasy awoke in his mind and he became very restless. Many transcendental ecstasies combined in him, including anxiety, lamentation, attention, eagerness, fear, determination, and remembrance. Эти сетования подняли в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху бурю экстатических переживаний, и им овладело нетерпение. Одновременно его охватили сразу несколько противоречивых трансцендентных экстатических эмоций, таких как волнение, скорбь, сосредоточенность, страстное желание, страх, решимость и памятование. Bhava sabalye radharukti lila shuke hoila spurti se bhave pari ek shlok unmader samartye se shloker korearte je arta nahi jani lok. The aggregate of all these ecstasies once awoke a statement by Srimati Radharani in the mind of Bilva Mangal Thakur, Lila Shuka. In the same ecstatic mood, Sri Chaitanya Mahaprabhu now recited that verse, and on the strength of madness, he described its meaning, which is unknown to people in general. Однажды все эти экстатические переживания выразились в словах Шримати Радхарани, которые родились в сердце Билвамангалы Такура, Лилашуки. Пребывая в таком же экстатическом умонастроении, Шри Чайтанья Махапрабху произнес тот стих, и в своем безумии он разъяснил его значение, недоступное обычным людям. Kim iha krinuma kshaya bruma kritam kritam asaya katayata katamanyam jnanamaho hridoye shaya madura madura smirakare mano nayanotsave kripana kripana krishne trishna chiram batalambate. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Alas, what shall I do? To whom shall I speak? Let whatever I've done in hopes of meeting Krishna be finished now. Please say something auspicious, but do not speak about Krishna. Alas, Krishna is lying within my heart like Cupid. Therefore, how can I possibly give up talking of him? I cannot forget Krishna, whose smile is sweeter than sweetness itself, and who gives pleasure to the mind and eye. Alas, my great thirst for Krishna is increasing moment by moment." Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что же мне делать? Кому мне рассказать об этом? Пусть все мои усилия встретиться с Кришной останутся в прошлом. Расскажите мне что-нибудь хорошее, но только не говорите о Кришне. Увы, Кришна возлежит в моем сердце как Бог любви. Как же я могу перестать говорить о нем? Я не в силах забыть Кришну, чья улыбка сладостней самой сладости. Кришну, дарующую радость моему сердцу и взору. Увы, моя жажда по Кришне усиливается с каждым мгновением. Purport: this statement by Srimati Radharani is quoted from the Krishna Karnamrita 42. Комментарий. Это слова Шримати Радхарани из Кришна Карнамриты 42. As we recall, the Krishna Karnamrita was one of the books that Lord Chaitanya Mahaprabhu discovered on his travels. Как вы помните, Кришна Карнамрита была одной из книг, которую Господь Чайтанья нашел в ходе своего паломничества. He had it copied and brought it back with him to Puri, as well as the 5th chapter of the Brahma Samhita.
Он сделал копию этой книги и принес ее с собой в Пури, так же, как и в случае с 5 главой Брахма-самхиты. Ey Krishna virahe udvegimon stiranahe praptyupai chintanajai jeva tumi shaktigan vishade baulaman kori puchon ke kohe upai. The anxiety caused by separation from Krishna has made me impatient, and I can think of no way to meet him, O my friends. You're also deranged by lamentation, who therefore will tell me how to find him. Тревога, вызванная разлукой с Кришной, лишила меня покоя. Я никак не могу придумать, как встретиться с ним. О, мои подруги, вас тоже сводит с ума эта скорбь. Так кто же скажет мне, как найти его? Ha ha shaki ki kori upai, kahan karun kahan jan, kahan geli Krishna pan, Krishna vina prana murajai. Oh, my dear friends, how shall I find Krishna? What shall I do? Where shall I go? Where can I meet him? Because I cannot find Krishna, my life is leaving me. О, мои дорогие подруги, как мне найти Кришну? Что мне для этого сделать? Куда пойти? Где я смогу встретиться с ним? Без Кришны я погибаю. Shaniman stirahoy, tabimani bicharai, balite hoila bhavodgam, pingalara vachan smriti, karoila bhavamati, tati koriarta nirdaran. Suddenly, Sri Chaitanya Mahaprabhu became calm and considered his state of mind. He remembered the words of Pingala, and this aroused an ecstasy that moved him to speak. Thus he explained the meaning of the verse. Вдруг Шри Чайтанья Махапрабху успокоился и стал думать о том, в каком состоянии находится его ум. Он вспомнил слова Пингалы, и эти слова привели его в экстаз, заставивший его снова говорить. И тогда он стал объяснять значение того стиха. Pingala was a prostitute who said, to hope against hope produces only misery. Utter hopelessness is the greatest happiness. Remembering this statement, Sri Chaitanya Mahaprabhu became ecstatic. The story of Pingala is found in the Srimad Bhagavatam, 11th canto, 8th chapter, verses 22 to 44, as well as in the Mahabharata Shanti Parva, chapter 174. Комментарий. Блуднице Пингали принадлежат следующие слова. Надеяться на невозможное значит обрекать себя на страдания. Отсутствие всякой надежды – вот величайшее счастье. Вспомнив это утверждение, Шри Чайтанья Махапрабху снова пришел в экстаз. История Пингалы приводится в Шримад Бхагаватам в 11 песне, 8 главе, стихах с 22 по 44, а также в Махабхарате Шанти Парва, глава 174. I'll read this description of Pingala from the 11th canto. What's 11th canto 8:22, right? Я сейчас прочитаю вот эти стихи, на которые была ссылка здесь, 11 глава Шримад Бхагаватам, 11 песнь, глава 8, стих 22. O son of kings, previously in the city of Videha there dwelled a prostitute named Pingala. Now please hear what I have learned from that lady. О потомок царей, в стародавние времена в городе Видеха жила блудница по имени Пингала. Позволь же мне рассказать тебе, чему я научился у этой женщины. Once that prostitute, desiring to bring a lover into her house, stood outside in the doorway at night, showing her beautiful form. Однажды вечером эта блудница, желая завлечь кого-нибудь в свой дом любовных утех, стояла снаружи в дверях и демонстрировала свою красоту. O best among men, this prostitute was very anxious to get money, and as she stood on the street at night, she studied all the men who were passing by, thinking, "Oh,
This one surely has money. I know he can pay the price, and I'm sure he would enjoy my company very much. Thus she thought about all the men on the street. О, лучший из людей! Блудница страстно хотела денег и потому внимательно изучала всех мужчин, которые проходили мимо. Она думала: «О, вот у этого, конечно же, есть деньги. Я знаю, он может заплатить назначенную цену, я уверена, что ему очень понравится мое общество». Так она думала обо всех мужчинах, которых видела на улице. As the prostitute Pingala stood in the doorway, many men came and went, walking by her house. Her only means of sustenance was prostitution, and therefore she anxiously thought, maybe this one who is coming now is very rich. Oh, he's not stopping, but I'm sure someone else will come. Surely this man who is coming now will want to pay me for my love, and he will probably give lots of money. Thus, with vain hope, she remained leaning against the doorway, unable to finish her business and go to sleep. Out of anxiety, she would sometimes walk out toward the street, and sometimes she went back into her house. In this way, the midnight hour gradually arrived. Пингала стояла в дверях своего дома, а мимо то туда, то сюда проходили мужчины. Поскольку единственным источником заработка для нее была проституция, она с волнением думала: может быть, этот, что идет сюда сейчас, очень богат. Ах, он не остановился. Но ничего, кто-нибудь еще придет. Точно, вот тот мужчина, который приближается, захочет заплатить за мою любовь. Он даст мне много денег. Так, питая пустые надежды, стояла она, прислонившись к дверному косяку, не в силах махнуть на все рукой и пойти спать. Иногда, сгорая от нетерпения, она выходила на середину улицы, но затем возвращалась в дом. Тем временем наступила полночь. As the night wore on, the prostitute, who intensely desired money, gradually became morose and her face dried up. Thus, being filled with anxiety for money and most disappointed, she began to feel a great detachment from her situation, and happiness arose in her mind. Блуднице нужны были деньги, и, глядя, как впустую проходит ночь, она стала угрюмой и осунулась. И вот, измученная мыслями о деньгах и доведенная до полного отчаяния, она в какой-то момент поняла, что ей уже все равно, придет сейчас кто-то к ней или не придет, и тут же ум ее озарился счастьем. The prostitute felt disgusted with her material situation and thus became indifferent to it. Indeed, detachment acts like a sword, cutting to pieces the binding network of material hopes and desires. Now, please hear from me the song sung by the prostitute in that situation. С отвращением оглянувшись на свою жизнь, блудница стала абсолютно равнодушна к своим занятиям. Отрешенность действует подобно мечу, разрубая на куски сеть материальных надежд и желаний. А теперь, пожалуйста, послушай песню, которую той ночью спела Пингала. O King, just as a human being who is bereft of spiritual knowledge never desires to give up his false sense of proprietorship over many material things, similarly, a person who has not developed detachment never desires to give up the bondage of the material body. О царь, как человек, лишенный духовного знания, никогда не испытывает желания избавиться от ложного чувства собственности по отношению ко многим материальным вещам, так и тот, в ком не развилась отрешенность, не хочет избавляться от рабства материального тела. Mhm. The prostitute Pingala said, just see how greatly illusioned I am. Because I cannot control my mind, just like a fool, I desire lusty pleasure from an insignificant man. Блудница Пингала сказала: «Только посмотрите, в какой чудовищной иллюзии я нахожусь. Не в силах совладать с умом, я, как дура, желаю насладиться близостью с каким-то ничтожным мужчиной». I am such a fool that I've given up the service of that person who, being eternally situated within my heart, is actually most dear to me. That most dear one is the Lord of the universe, who is the bestower of real love and happiness and the source of all prosperity. Although he is in my own heart, I have completely neglected him, and instead I have ignorantly served insignificant men who can never satisfy my real desires and who have simply brought me unhappiness, fear, anxiety, lamentation, and illusion. Я так глупа, что прекратила служить своему самому близкому и дорогому существу, всегда пребывающему в моем сердце.
Это существо, Господь Вселенной, дарующий нам настоящую любовь и счастье. Господь– источник всех богатств. И хотя Он пребывает в моем сердце, я не обращал на него никакого внимания. Вместо этого я по невежеству своему ублажал ничтожных мужчин, которые никогда не могли удовлетворить мои истинные желания и приносили мне лишь беды, страх, тревоги, скорбь и иллюзию. Oh, how I have uselessly tortured my own soul. I have sold my body to lusty, greedy men who are themselves objects of pity, thus practicing the most abominable profession of a prostitute. I hope to get money and sex pleasure. О, как бессмысленно я мучила собственную душу! Я продавала свое тело похотливым, жадным мужчинам, которых только можно пожалеть. Занимаясь самым отвратительным делом, проституцией, я надеялась заработать денег и получить сексуальное удовольствие. This material body is like a house in which I, the soul, am living. The bones forming my spine, ribs, arms, and legs are like the beams, cross beams, and pillars of the house, and the whole structure, which is full of stool and urine, is covered by skin, hair, and nails. The 9 doors leading into this body are constantly excreting foul substances. Besides me, what woman could be so foolish as to devote herself to this material body, thinking that she might find pleasure and love in this contraption? Материальное тело подобно дому, в котором живу я, душа. Кости моего позвоночника, ребер, рук и ног можно сравнить с брусьями, поперечными балками и колоннами этого дома. Все это строение, наполненное испражнениями и мочой, покрыто кожей, волосами и ногтями. 9 врат, ведущих внутрь этого тела, постоянно выделяют нечистоты. Так какая еще женщина, кроме меня, может быть настолько глупа, чтобы посвятить себя материальному телу и считать этот механизм источником наслаждения и любви? Certainly, in this city of Vidya, I alone am completely foolish. I neglected the Supreme Personality of Godhead, who awards us everything, even our original spiritual form. And instead, I desired to enjoy sense gratification with many men. Без сомнений, во всей Ведехе не сыскать еще одной такой дуры, как я. Пренебрегая Верховным Господом, который дает нам все, даже наш изначальный духовный облик, я хотел наслаждаться с многочисленными мужчинами. The Supreme Personality of Godhead is absolutely the most dear one for all living beings because he's everyone's well wisher and Lord. He's the Supreme Soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete surrender, and thus purchasing the Lord, I will enjoy with him, just like Lakshmi Devi. Бог, Верховный Личность, самый близкий друг всех живых существ, поскольку Он их доброжелатель и Господин. Он высшая душа, пребывающая в сердце каждого. Поэтому теперь я заплачу необходимую цену, полностью предамся Ему и, приобретя Господа, буду наслаждаться с Ним, подобно Лакшми Деви. Men provide sense gratification for women, but all these men and even the demigods in heaven have a beginning and an end. They are all temporary creations who will be dragged away by time. Therefore, how much actual pleasure or happiness could any of them ever give to their wives? Считается, что от мужчины женщина получает чувственное удовольствие, однако все эти мужчины, включая полубогов на небесах, когда-то родились и когда-нибудь умрут. Все они бренные создания, которых унесет время. Так много ли истинного наслаждения или счастья они могут дать своим женам? Although I most stubbornly hope to enjoy the material world, somehow or other detachment has arisen in my heart and it's making me very happy. Therefore, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, must be pleased with me. Without even knowing it, I must have performed some activities satisfying to him. Хотя я всеми силами стремилась наслаждаться материальным миром, каким-то чудом в моем сердце возникла отрешенность, и это принесло мне необычайное счастье. Должно быть, Верховная Личность Бога, Вишну, доволен мной. Сама того не ведая, я сделала для него что-то приятное. A person who has developed detachment can give up the bondage of material society, friendship, and love. And a person who undergoes great suffering
gradually becomes out of hopelessness, detached and indifferent to the material world. Thus, due to my great suffering, such detachment awoke in my heart. Yet how could I have undergone such merciful suffering if I were actually unfortunate? Therefore, I am in fact fortunate and have received the mercy of the Lord. He must somehow or other be pleased with me. Развив в себе отрешенность, человек может освободиться от оков материального общения, дружбы, любви. И тот, кто тяжко страдает, от отчаяния становится равнодушным к материальному миру. Благодаря подобным страданиям и в моем сердце проснулась отрешенность. Но разве можно называть меня, испытавшую столь благотворные муки, неудачницей? В действительности мне очень повезло, я обрела милость Господа. Вероятно, Он по той или иной причине доволен мной. With devotion, I accept the great benefit that the Lord has bestowed upon me. Having given up my sinful desires for ordinary sense gratification, I now take shelter of Him, the Supreme Personality of Godhead. Я склоняюсь перед Господом, принимая великий дар, который Он ниспослал мне. Отказавшись от своих греховных желаний, направленных на бессмысленные чувственные наслаждения, я вручаю себя Верховной Личности Бога. I am now completely satisfied and I have full faith in the Lord's mercy. Therefore, I will maintain myself with whatever comes of its own accord. I shall enjoy life with only the Lord because He's the real source of love and happiness. Теперь я полностью удовлетворена, и у меня проснулась твердая вера в милость Господа. С этого дня я буду поддерживать свое существование лишь тем, что приходит само. Единственной радостью для меня будет Господь, подлинный источник любви и счастья. The intelligence of the living entity is stolen away by activities of sense gratification, and thus he falls into the dark well of material existence. Within that well, he is then seized by the deadly serpent of time. Who else but the Supreme Personality of Godhead could save the poor living entity from such a hopeless condition? Деятельность, направленная на удовлетворение чувств, отнимает у живого существа разум. Вследствие этого оно падает в темный колодец материального существования, где его хватает смертоносный змей времени. Так кто же, кроме Верховной Личности Бога, может спасти бедное живое существо из этого беспомощного состояния? The Avadut said, thus her mind completely made up, Pingala cut off all her sinful desires to enjoy sex pleasure with lovers, and she became situated in perfect peace. Then she sat down on her bed. Guru Maharaj, we have missed verse 42. Did we? Okay. 42. When the living entity sees that the entire universe has been seized by the serpent of time, he becomes sober and sane, and at that time detaches himself from all material sense gratification. In that condition, the living entity is qualified to be his own protector. I will translate both verses. Видя, что вся Вселенная находится во власти змея времени, живое существо начинает мыслить трезво и отказывается от всех материальных чувственных наслаждений. В таком состоянии живое существо становится своим собственным защитником. Авадута сказал: так, преисполнившись решимости, Пингала отбросила свое греховное желание наслаждаться близостью с любовниками и стала абсолютно умиротворенной. В таком состоянии она села на свою кровать. Material desire is undoubtedly the cause of the greatest unhappiness, and freedom from such desire is the cause of the greatest happiness. Therefore, completely cutting off her desire to enjoy so-called lovers, Pingala very happily went to sleep. Воистину, материальные желания – источник величайших несчастий, тогда как свобода от материальных желаний – причина величайшего счастья. Искоренив в себе желание наслаждаться обществом так называемых любовников, Пингала, очень счастливая, забылась тихим сном. So this, of course, a story from the Bhagavatam, and this has also given solace to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Эта история из Бхагаватам дала утешение Шри Чайтанье Махапрабху. Though in a, we can say, somewhat different context.
Ну, конечно, немного в другом контексте. Chaitanya Mahaprabhu was, um, well, he was agitated due to separation from Krishna. Чайтанья Махапрабху был возбужден вследствие разлуки с Кришной. Um, but then he became calm by remembering this story of Pingala. Но потом он успокоился, когда вспомнил историю Пингала. Well, Pingala had been agitated by desire for material sense gratification. А Пингала была возбуждена из-за своего стремления к материальным чувственным удовольствиям. She became pacified by remembering Krishna and surrendering to Krishna. А успокоилась она благодаря тому, что вручила себя Кришне и стала помнить о нем. Anyhow, let us see how Sri Chaitanya Mahaprabhu reacts after remembering the words of Pingala. Давайте посмотрим, как реагирует Господь Чайтанья Махапрабху, вспоминая слова Пингалы. Deke e upaye Krishna asha charidiye asha charile shuki hoimon chara Krishna kata adanya kahanya katadanya jate hoy Krishna Vishmaran. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, if I give up hope of meeting Krishna, I shall then be happy. Therefore, let us stop this most inglorious discussion about Krishna. It's better for us to talk of glorious topics and forget him. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я стану счастлива тогда, когда надежда на встречу с Кришной умрет во мне. Поэтому давайте прекратим эти никчемные беседы о Кришне. Лучше поговорим о чем-нибудь хорошем и забудем о нем». Kahite hoila smriti chite hoila Krishna spurti Shakire kahe hama vishmite jari chahe chadite sheshuna achichite konorite na paricharite. While speaking in this way, Srimati Radharani suddenly remembered Krishna. Indeed, he appeared within her heart. Greatly astonished, she told her friends, the person I want to forget is lying in my heart. Произнося эти слова, Шримати Радхарани вдруг вспомнила Кришну. Он сам проявился в ее сердце. Пораженная, она сказала своим подругам: «Тот, кого я хочу забыть, возлежит в моем сердце». Radha Bhavir Svabhavana Krishna Korai Kamagyana Kamagyani Trashakoila Chite Kaheje Jagat Mare She Pachila Antare E Vairina Deyai Pasarite. Srimati Radharani's ecstasy also made her think of Krishna as Cupid, and this understanding frightened her. She said, this Cupid, who has conquered the whole world and entered my heart, is my greatest enemy, for he does not allow me to forget him. Экстатические переживания Шримати Радхарани заставили ее подумать, что Кришна — это сам Бог любви, и это ее напугало, поэтому она сказала: «Бог любви, победивший весь мир, теперь проник в мое сердце. Он мой злейший враг, ибо он не позволяет мне забыть его». Autsukyera pravinye jitiyanya bhavasanye udoy hoila nijaraja mane hoila lalas na hoy apanabash duke mani karana barchane. Then great eagerness conquered all the other soldiers of ecstasy, and an uncontrollable desire arose in the kingdom of Srimati Radharani's mind. Greatly unhappy, she then chastised her own mind. Великое нетерпение победило всех других воинов экстаза, и неукротимое желание воцарилось в уме Шримати Радхарани. Расстроенная этим, она принялась укорять свой ум. Manmor Vamadina Jalabina Jaina Mina Krishna Binakshani Marijai Madhur Hasya Vadane
Monanitra Rasayane Krishna Trishna Dviguna Barai. If I do not think of Krishna, my impoverished mind will die within a moment like a fish out of water. But when I see Krishna's sweetly smiling face, my mind and eyes are so pleased that my desire for him redoubles. Если я перестану думать о Кришне, то мой обнищавший ум вмиг умрет, как рыба, выброшенная на берег. Но когда я вижу сияющее сладостной улыбкой лицо Кришны, мой ум и глаза испытывают такое счастье, что мое стремление к нему возрастает вдвое. Okay, so we'll stop there. Давайте на этом стихе сегодня остановимся. Any question? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Kamlakar. Hare Krishna, please accept my humble. This is Гуру Махарадж. Почему нужно, чтобы обязательно Господь Чайтанья ушел бы оттуда? Почему он не мог остаться в комнате и переживать эти экстатические, вот эти переживания с ним случились именно тогда, когда он вышел за пределы и остался в коровнике? Это как взаимосвязано? То есть обязательно ли, чтобы вот внешние какие-то атрибуты помогали этому? Или достаточно, чтобы просто бы он ушел бы в себя? Это лила о чем нам должна сказать? What is the main idea of this lila when Lord Chaitanya escaped from Gambhira to experience ecstatic symptoms? Was it so that he couldn't experience them within Gambhira and he needed some eternal things for that, or what is the essence of that? No, I don't think we can say that, because he also experienced ecstatic symptoms within the Gambhira. At night, sometimes he would rub his head, his face on the doors, the walls, and his face would bleed. You know, that this also, he was in a trance-like state of ecstasy within Gambhira also. Ну, я не думаю, что здесь нужно такие смыслы искать, потому что известно, что и в Гамбире он тоже переживал экстатические эмоции и терся лицом о стены этой комнаты. But, you know, these are kind of miraculous occurrence, you know, when he has mystically disappeared, all the doors are locked, yet he's able to get out from the room. It's kind of miraculous. Ну, здесь идея в том, что это было чудо, потому что двери были заперты, и он прошел сквозь двери и стены. And also, you know, there's a very amazing symptoms of ecstatic transformation, that all his arms and limbs are retracted within his body. Потом там есть это описание таких экстатических трансформаций, которые происходили с телом Господа Чайтаньи, когда его конечности втягивались в туловище. So of course, I mean, Krishnadas is he's only describing a few such ecstatic episodes, but that Chaitanya Mahaprabhu stayed many years in Puri, and he was constantly experiencing these kind of ecstatic symptoms and transformations. So Krishnadas has just selected some of the most amazing ones. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает лишь некоторые эпизоды таких вот экстатических переживаний, трансформаций Господа, но мы знаем, что Господь Чайтанья провел в Пури много лет, и вот эти вот переживания, трансформации происходили регулярно, а Кришнадас Кавирадж лишь
рассказал о наиболее ярких из них. Просто там такой момент, что он говорит, почему вы меня сюда принесли? Я был у Кришны, а вы перенесли меня оттуда. Lord Chaitanya is chastising devotees. Why have you brought me back here? I was with Krishna, but you brought me back to the room. What's the question? Why is he chastising? А вопрос в чем? Почему он так отчитывает преданных? Нет, как это помешало ему? Как это ему помешало? Why was this an obstacle bringing him in the room? Why was it preventing him from feeling those ecstatic emotions? Well, it didn't prevent him from feeling ecstatic emotions because he, even after coming back, he's experiencing transcendental emotions and he's relishing different verses. Ну, тот факт, что преданные принесли Господа Чайтанью обратно в комнату, никак не помешало ему на самом деле испытывать трансцендентные эмоции. Мы видим, что и дальше, когда он пришел во внешнее сознание, он продолжил находиться в состоянии экстаза и цитировал разные подобающие стихи. But when he's with the devotees there in the room, he's expressing a great emotions of separation. Whereas when he goes into these ecstatic episodes where he has bodily transformations, he's in a stage of meeting with Krishna and participating in Krishna's pastimes. Но дело в том, что когда Господь Чайтанья переживает один такие экстатические эмоции и трансформации, он находится в состоянии встречи с Кришной, а когда он находится с преданными, он страдает от разлуки с Кришной. So like that, there's meeting and separation and meeting and separation. And in this way, the ecstatic moods and tastes are increased. Так, встреча и разлука последовательно сменяют друг друга, усиливая экстатические эмоции. Thank you. Thank you. Yes. Champakalada. Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот здесь несколько раз упомянулась богиня процветания. Мы же привыкли как бы, что Кришна, он играет на флейте для гопи Вриндавана. Вот. А чтобы описывалось то, что богиня процветания, она обычно как бы бывает с Нарайной, или здесь какие-то другие богини процветания. Я вот не очень поняла, какая именно, и потом она... Ну, я слышала эту историю, что да, она хочет совершать аскезу, у нее ничего не получилось. Но вот саму вот эту связь я не очень поняла. While Lakshmi Devi is mentioned a couple of times in those verses, we know that Krishna is playing with the gopis. And I also know the story that Lakshmi Devi was performing austerities to enter Krishna's association. But why is she mentioned here? Maybe this is not that particular Lakshmi Devi. Maybe this is some other goddess of fortune. I can't understand this point. Which verse is that again? Вы можете напомнить, в каком конкретно стихе? Да, вот текст 47. 47, for example. Так, еще вот тут был. Well, it shows that the goddess of fortune is also disturbed by the vibration of Krishna's flute. But she's not as fortunate as the gopis. Ну, But still, she's trying her best, performing austerities in the hope of getting his association. в этом стихе говорится, что звуки флейты Кришны привлекают даже богиню процветания, но она не так удачлива, как гопи, и не может оказаться в обществе Кришны, и поэтому готова совершать аскезу ради этого.
what's incongruous here? Что здесь непонятно, что у вас вызывает сомнения? Как она с Вайкунтхи или как? Вот что богиня процветания, она обычно с Нарайной, я так полагаю. А вот тут как она, получается, услышит флейту Кришны? Lakshmi Devi usually stays with Narayana on Vaikuntha. Is it so that when she hears the sound of the flute, she descends from Vaikuntha or what? Well, yeah, it appears when she hears the sounds of the flute, she wants to associate with Krishna in Goloka Vrindavan. Ну, похоже так, когда она слышит звуки флейты, у нее возникает желание общаться с Кришной на Галока Вриндаване. It was even more attractive than Vaikuntha. Потому что это более привлекательно, чем жизнь на Вайкунтхе. Она же экспансия Радхарани. But she is an expansion of Radharani. Yeah, but she's also at some distance. Да, но при этом она находится на некотором расстоянии от Кришны. Хорошо, спасибо большое, хорошо. So Krishna can make it possible. Yes, Krishna can make it possible. То есть Кришна может сделать так, чтобы это стало возможным? Да, он может. But everyone is attracted to Krishna. The Потому что, gopis, also the goddesses of fortune. потому что Кришна привлекателен для всех, даже для богинь процветания. And also in order to make some comparison between the goddess of fortune and Srimati Radha and gopis, to show that even the goddess of fortune, she can attracted by Krishna's fluid, and what will happen afterwards? After that, then she can become in anxiety, and so this way she can also make some austerities in order to get same position as gopis. Вы скажете сами по-русски, да? Ну да, то есть Кришна делает возможным это для того, чтобы показать и привлекательность свою, и одновременно показать, что разница между гопи и богиней процветания, и что она делает после того, когда она слышит флейту, начинает слышать аскезы. Это как бы лила Господа. And that shows ultimately the Radharani and the gopis are the most fortunate among all devotees, and even other devotees might aspire to attain their fortune. Но эти стихи также показывают, что Радхарани и Гопи — это самые удачливые из преданных Кришны, и остальные тоже стремятся обрести такую же удачу. Спасибо. Okay, so I'll finish there today. Гуру Махарадж, ну ладно, последний. Гуру Махарадж. Here. What is that? Oh, Я Nitai. хотел, Гуру Махарадж, я слышал, что у Господа Баларама есть свои гопи, а у Кришны как бы свои. А встречаются эти гопи между собой, чтобы Кришна Катху, Кришна Балараме говорить, нет? I've heard that Balaram has his own gopis and Krishna has his own. Does those gopis come together sometimes to discuss Krishna and Balarama Katha? Well, I cannot cite specific cases, but why not? Но я не могу процитировать какой-то определенный стих по этому поводу, но в принципе почему нет? And when Krishna and Balaram were going herding the cows together, the gopis were, remembering them together. And when they came back, the gopis were also assisting together and assisting Radharani, Mother Yasoda in cooking, etc. So there are cases, at least in their childhood pastimes, where gopis were all cooperating together in their service. Ну и по крайней мере, если говорить о детских играх Кришны и Баларама, то есть же примеры того, как когда Кришна и Баларама отправляются пасти телят, гопи вспоминают о них двоих, потом, когда они возвращаются, гопи помогают их
служат им и маме Ишоде. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Okay, let's move to Kharkov. Ну, давайте Кришна. сейчас перенесемся в Харьков. Jai Srila Сегодня- Prabhupada ki jai. Сегодня у нас решетка будет открыта. Сегодня мы все подготовили к даршану. No bars today. Харе Кришна. Jai Shri Shri Gauradi Tai ki jai. Hare Krishna. Харе Кришна. Преданные, в чате сброшена ссылочка на Телеграм, где можно получать даршан каждый день. Я всех приглашаю. Спасибо большое. In our chat, in Russian Disciples chat, there is a link to Telegram channel where darshan of Shri Shri Gaur Nitai from Kharkov is published daily. Okay, Haribol. Харе Бол. Sri Chaitanya Haribol. Charitamrita ki jai. Джай. Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Jai Gaur Premanandi. Haribol. So meet again on Saturday. До встречи в субботу. Гуру Махарадж ки джай. Джай. Спасибо за перевод. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.